guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ म अ डे इन माई लाइफ गर्न आँटेको. सो बिहानको अहिले कति बजे छ भने कति बजे 7:14 भएछ एन्ड आई एम इन हस्पिटल. मेरो नेफ्यू भएको छ नि त, भाउजूको बेबी. सो आई एम गोइङ टु सो यु. अनि यहाँ फुपूले दुध खुवाउँदै हुनुहुन्छ भाउजूलाई चाहिँ. उता फुपू के बनाएको छ भाउजूलाई? अनि यहाँ भाउजूले चाहिँ दुध खुवाउँदै हुनुहुन्छ. Look at him, he's so cute. अनि मैले चाहिँ बिहानै मेकअप गरिसकेको होइन, यस्तो राम्रो हुनु पऱ्यो नि त फुपू भन्ने कुरा होइन. जस्ट किडिङ है. अनि आज चाहिँ म बिदाबोर्डमा छु. दुध दिन भयो आएको. अनि अब आज घर जाने, भोलि बिहान आउँछु फेरि. तर I have some things to do, so I'm going to film a day in my life today. So stay tuned. Okay, I'll text you. So I'll be joining with you guys in cinema. Okay. Oh, guys, I'm the new fupu. He's here, right here. My nephew once again, nephew once up. So he's here. And my photo video. Talk to you later. Guys, I just reached home. अहिले अनि अब चाहिँ खाना बनाउँदैछु म. त्यहाँ खाना पाकिसक्यो त्यहाँनिर. अनि खाना पकाएर खाएर सँगै जाने. एन्ड कन्टेन्ट आज जस्ट किडिङ होइन. अनि सो खाना पकाएर जाने, डेटमा चाहिँ जाने हो. बट लेट्स सी वाट ह्यापन्स. अनि त्यस पछाडि I'm going to show you something. Get this cute shirt भाइ हुनाले नानीको बेबी. क्युट छ, यत्रो. सो यसलाई देखेपछि चाहिँ I wanna make baby. Just makes me wanna make a baby. तर I'm not ready for it yet. यहाँ मस्कारा सबै लागिरहेछ. Don't mind it. So yeah, I'm just cooking right now and yeah, खाना खाएर catch you later. अनि घर जाने. So I'll do my makeup. आज हल्का नरिवल गर्नुहुन्छ because I'm going to go on a date today. And yeah, bye. See you guys later. Guys, let's cook. So guys, I'm cooking body right now. यो चाहिँ अघि नै पाकिसकेको थियो. कुकिङमा के भन्नु, तताउनु मात्र हो. मैले चाहिँ यो हस्पिटलबाट आएर यहाँ दाल झानेको छु. त्यति हो. अब साग पकाउने भात यहाँ मैले पसाइदिएको. त्यति हो मेरो काम आजको चाहिँ. गाइस, म चाहिँ यो सब्जी अब भाँडामा हाल्छु. किनभने अब खाना लगिदिनुपर्छ नि त हस्पिटल. अब भाउजूलाई पोस्ट ओपीमा राखेको छ. अनि फुपूहरूलाई चाहिँ नानीलाई चाहिँ केबिनमा राखेको छ नि त. अनि त्यही भएर अब फुपूहरूलाई खानामै लगिदिनुपर्छ. यसमा हाल्ने हो सब्जी चाहिँ. तातो भइरहेको छ नि त टिफिनमा हाल्दाखेरि. त्यही भएर अनि साग पकाउँछु. I'm getting baby fever right now. मलाई मात्र थाहा छ क्या त्यो नानी देखेर. लाइक आई रियली वान्ट हिम के राइट नाउ. बनाउँछ मलाई अब त्यो बेबी कस्तो छाम्दाखेरि क्या गिलेट क्या त्यो नरम हुन्छ नि. कस्तो मन परेको.
guys, I'll catch you later. खाना पाकेपछि खाना खान्छु म and I'll be going सुरुङ्गा my home. अनि त्यस पछाडि आफ्नो काम सक्ने लुगा पनि धुनु छ. मैले अस्ति थुपारेर आएको थिएँ नि त. अनि लुगा सुगा धुने ओर्ने अनि आफ्नो काम सकेर आएको चाहिँ. So guys, I'm getting ready for the date right now. अब चाहिँ है मेकअप गर्ने हल्का. मैले बिहान मेकअप गरेको थिएँ, त्यो पुसेर फेरि गर्न आँटेको अहिले चाहिँ. Let's just do simple. धेरै ओभर पनि हैन, धेरै कम पनि हैन. सिम्पल मेकअप गर्ने भनेको सकिएको छ कि यस्तो निचर्नु पर्छ नि त. अनि आउँछ क्या यस्तो bare minimum pagkakadiwa yung hindi ko That's what we're going to do. Most important thing in the world यो मेरो लागि चाहिँ highlighter. Like I literally love highlighter के साथीहरु. That's all. Guys, मेरो मेकअप पनि भयो. रेडी पनि भइसक्यो, अब मेकअप पनि भइसक्यो. That's all right. This is my outfit today.
अब के अर्डर गरेको छौँ अनि खाने अनि घरतिर लाग्ने वेयर यो फर डिनर डेट होइन केही न केही बाई मोमो गाइस सो गाइस जति 5 स्टारमा आए पनि खाने भनेको हामीले नै हो है त दामी हो दामी ब्याक होम अहिले चाहिँ कति 7 बज्यो होला घर गएको हामी चाहिँ that's it for the today's video. If you guys like it, please like, comment, share and subscribe. And if you need to subscribe to have you uploading every week, don't mind you. मैले कस्तो लास्टै कलेज गएँ किनभने आज एकदमै रस डे भयो अनि मेकअप पनि भर्खर पुसेँ आइब्रोज मात्र आइब्रोजमा मस्कारा लाउँछु नि त त्यही छ अहिले सो या गुड नाइट टेक केयर बाई Yeah, and don't forget to like, comment, share and subscribe. And if you need